The most recent... This is Hamson Obua, government chief whip, is being called out his face. ...elections that we had in Kawempe, where you saw yourself, journalists being beaten by men in uniform in your government, commandeered by the chief military people. Please go on and say the commander of the defense forces, Moses Kainerugaba, is the one actually who told. He even ended up saying, "Oh, you see what we did." So, did recently that all advertising should go through to government-owned media houses, and that really crippled the media in this country. The National Association of Broadcasters. Obulango bwonna wa gavumenti bugende mu mikutu gya gavumenti, mu mikutu gya mawulire nga gya gavumenti. Pastors, alongside other people, went to the president and begged him and said, "Sir, we do all these things that happen. We want you to release the taps." Yeah, bantu bagenda begayira omukulembeze gwa bambi tuyambe. And some stories are dropped not because they lack the ethos of good journalism, but because we are worried of what will happen to this having self-censorship. He's almost crying because he knows what he went to school for. Self-censorship. Chimuluma. Which in my view is one of the biggest threats to press freedom in this country because of the fear of the unknown. What could happen if we put out this? Fear of the unknown. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed, ogamba otya okansubira nti oli bulungi nze Mordecai Marissa nkwebaza yonna yonna gy'osinzira okubeera ng'ogoberera ate okubeera ng'olaba omukutu gu Mordecai Marissa Live. Kwe kusaba nti ky'oba osooka okukola kwe kusubscribinga ate ebirala obindekere. Weebale yenna gy'osinziira era kansubi bikutambulira bulungi. We afunye amasanyu tukuyozayoza ne tugamba nti funayo abatalina mwasiriza oyambe oba ogabaneko nabo eyo yonna gy'owangaalira. Ate gwe wayita mu kunyolwa tunakuwalira wamu naawe ne tukugamba nti bijja kubeera bulungi. Amaaso go gakuumire ku kiruubirirwa toggwamu ssuubi sigala ng'ogenda mu maaso. Weekubeko enfuufu nga bw'otambula. Well, ladies and gentlemen, ebitongole mu Uganda byawambibwa. Okuwambibwa kw'ebitongole ebyo mu Uganda kwe kuviddeko eggwanga lyaffe okufa. Tetukyali mu bino mbu tugenda kufuuka failed state. It is a failed state. Ekifaananyi ekyo tekivaayo bulungi okutuusa ng'owulidde munnamawulire Solomon Sserwanja ng'ayogera ku kye baakola eggwanga. Solomon Sserwanja mukwano gwange, nali nkola naye. He was my not friend, colleague, benyizo gamba. I think at one time bwe yali awangudde award nali nkyakola mu newsroom naye nangamba Sebo Mulisa ogenda kuwangula zina award naawe. Amawulire nengavaamu nga sinnaba kuziwangula ezo award ennyingi bwe zityo. So kyenjagala okulaga ku waneeno. I wanted to show you something about ebintu byazayogera. Naye yasobodde okutunuulira bamuyitaani I'm getting here the story. Yatunudde Hamson Obua. N'amugamba nti basajja mmwe muli mu kuttattana ggwanga lyaffe. Ebintu bye mukola bye biri mu kutta Uganda. I will reduce or minimize my screen here. Tuwulirize Solomon Sserwanja, very, 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 very good gentleman. Nali nkyakola naye yono waneeno nga tukyakola ffenna ku NBS television. An amazing, extremely hardworking, extremely smart, very dedicated. He's very, very, very good at what he does. And I've always enjoyed, having nofaananyi nga loza nali nkyakwa ku NBS. Baali twaniriza ennyonyi awo. But away from badde noonya waliwo ka video ke mbadde noonya bwe nali naye today waneeno ndowooza ezo story mwagirabye abaalabye ku channel ababaddeko ne mbaga nti mukomewo mulabe video eno.
bino bye bigambo bye yayogedde ng'ayogera eri Hamson Obua. Listen. Very classic example of the bad being in our hands. I would love to say, Honorable Hamson Obua, I think the bad has been shifted in your hands. And I feel like you're suffocating it to die. Ayogera ku kinyonyi kye bali mu kutuga okufa. Hamson Obua, government chief whip mu parliament. And I'm looking forward to a day that you will let that bird fly. Agamba nnindiridde olunaku lwe muliwa ekinyonyi ekyo eddembe lyakyo okubuuka. And let me give my argument. Yeah. And Honorable Obua, I think that if you keep suffocating this bird, we will slide into a nation in silence. It's very funny because in the end he's gonna I listen to this. He's gonna end up showing that we already in that state. Mukoma okutuga kino ekinyonyi tugenda tuuka mu kaseera nga tetusobola kwogera. And this is why. Let's break it down here. When the media, which is supposed to truly reflect what society is, agamba singa emikutu gy'amawulire egiteekeddwa okubeera nga giraga kutya gye tuwangaalire ebitundu bye tuwangaalira bifaanana bitya kubanga kye reporting nga kyekyo ekiri mu bitundu. Usually they call it a mirror. This is what society is. But because you're suffocating this bird, this mirror is increasingly getting crushed and representing a distorted analogy jack. Okay. Ageza okukozesa kinyonyi kye batuga era agamba kati mugenda kuba mukubye endabirwamu eno image of the community that we live in. And I feel give him time, he's going to get to there. Like the most recent This is Hamson Obua, government chief whip. He's being called out his face. Elections that we had in Kawempe, where you saw yourself, journalists being beaten by men in uniform in your government, commandeered by the chief military people. Please go on and say the commander of the defense forces, Muhoozi Kainerugaba, is the one actually who told. He even ended up saying, "Oh, will you see what we did?" So targeting journalists who are wearing the word called press with a microphone and cameras, and they are beaten, some of them battered, and some of them broken. You're squeezing a life out of them. Mutuga oba mujjobulamu mu bano bannamawulire. You're talking about Abubakar Lua of the Daily Monitor. You're talking about the Spark TV journalist who was beaten. I don't know if the top TV reporter journalist who almost lost his eye. Ayogera kwabo abatuusibwako obuzibu gamba nga Abubakar Lua munnamawulire wa top TV gwe bakuba kyenkana kumujja mu liiso. Can bear what you're saying. I don't know what you can explain to Irene Abalo, who has gone through multiple surgeries and lost Irene Abalo gwe balongooseza enfunda n'enfunda okuva lwe bamukuba. her ability to go and report on the field. I don't know what you tell Ashraf Kasirye. Simanyi ky'ogenda gamba Ashraf Kasirye. Who was, targeted. I mean, we all saw the bad pictures and he's still undergoing surgery up to now. Your government is squeezing this bad. You are beating up journalists and sending a strong message, especially as we head to elections. This is why you are squeezing life out of this bad. Honorable Hamson Obua, many of the media houses here depend on government advertising. Okay, and listen now to that. Emikutu gy'amawulire gisinga giyimirizibwawo ensimbi obulanga okuva mu government. Because they're the main advertisers. Let me bring in the political theory here. And what has largely caused what we call self-censorship. You have media that heavily relies on advertising. The president... You understand what he's saying? He's been in the newsroom. He knows what goes behind. Agamba, what has caused self-censorship? Emikutu gy'amawulire
gyesengejja jjo gyennyini kubanga agiteekamu ensimbi asinga ye government. Tetuli wala. Let me read you this. Kitabo kiri kigudde. I always go back to this every time they say it. Usually when bagamba, please make sure you subscribe here. Please make sure you do. You think these are selfish demands or requests? Actually, you'll get it. Let's go here. Bagamba nyo, I read this book, but I really enjoyed the preamble. Njagala owulize empaya akadde kamu. Okay, ekintu kyayogeddeko agambye nti the media serve and propagandize on behalf of the powerful societal interests that control and finance them. The representatives of these interests have important agendas and principles that they want to advance, and they are well positioned to shape and constrain media policy. This is normally not accomplished by crude intervention, but by the selection of the right-thinking personnel, by the editors and working journalists, internalization of priorities, definition of newsworthiness that conform to the institution's policy. Nti emikutu gya mawulire gikola okusinziira kw'oyo agiteekamu ensimbi. Kino tebakikola nno oba tegiweereza nga gisinziira kw'oyo agiteekamu ensimbi. Kino tebakikola mu ngeri y'amaanyi. Naye bafunayo abantu b'osobola okuwa ekitiibwa. Abali polished abalongoofu mukko be bawa ebifo. Abo bennyini be basalawo ki ekikola amawulire nakyo ekitakola mawulire. Beeyongerayo wano ne bagamba nti ayongerayo onono Edward Hammond ne Professor Noam Chomsky. Ndowooza ensonga ngigyeyo sigenda genda nnyo mu ekyo ekitabo. Naye ndowooza otegeera kyageza kugamba nti abasinga okulanga ku mikutu gy'amawulire ye gavumenti. Kati gavumenti bw'egezaako okuba bannamawulire naye okulabira ebintu byonna ebeera etuma emikutu gy'amawulire gino okwesengejja self-censorship. Kubanga ebeegamba nti kasita mutakikola tetugenda kubawa bulangu. Kati ofunye omukutu ogutaliiko ebyo bintu ebyo simanya bw'otayogera kino sigenda kuwa bulangu. Alo? Mulisa Sifuse TV. Did recently that all advertising should go through to government-owned media houses, and that really crippled the media in this country. The National Association of Broadcasters. Kubagamba nti obulango bwonna obwa gavumenti bugende mu mikutu gya gavumenti, mu mikutu gy'amawulire nga gya gavumenti. Alongside other people, went to the president and begged him and said, "Sir, we do all these things that happen. We want you to release the taps." Yeah, bano ne bagenda beegayira omukulembeze gwa bambi tuyambe. Obulango leka naffe tufuneko. Eventually said, "Well, I have released the taps, but I'm closely monitoring." Museveni nabagamba, kale nawe musobola okufuna obulango naye ngenda kusigala nga mbatunuulira. Eyo statement ya Museveni omuwambi omusa omutulugunyi w'abantu omanyi kyetegeeza. Sifuddeyo babawo obulango naye mbatunuulira. Kitegeeza nti okay, nkuwadde obulango naye katikola kye saagala okakase. And where does this end? It ends in the fact that the invisible hand of the media entrepreneurs infiltrate our newsroom policy. The invisible hand of entrepreneur penetrate our newsrooms. Now, this is not even an invisible hand. This is a visible hand because, like you just said, they went to the president and begged for him to, hey, please, to Obulango. So this is not an invisible hand. It is the visible hand, visible iron hand penetrating the newsroom. Because Museveni said, I'm following you, I'm giving you money, but I'm following you. It's not invisible anymore. Is to control what we put out. I've been in the media for the last 17 years of my life, and I am alive to the fact that we get live feeds from the field showing that military people are beating people, and the producer says, do not put that on air. Wow. Agamba mmaze emyaka 17 naye mbadde mu newsrooms
ne tufuna live feed ebintu nga babiraga butereevu nga bwe bigwawo. Producer omu ku bateekateeka show n'agamba ekyo tokiteeka ku mpewo. Abeera akolera ani? Tekyandibadde bwe kityo. Bombshell. Solomon Sserwanja admitting to what he's seen in the newsroom. I have been in a place where the editors meeting in the evening decides which stories should go out. Wow. I have been in meetings, agambe mbadde mu meetings nga abasunsuzi basinkana akawungezi ne bagamba story ki gye tuteekeddwa okubeera nga tufulumya. Now bwe kiri mu newsroom yonna yonna kuba stories nyingi nnyo tosazifulumya zonna, tewali buzibu na kusinkana abantu bafulumye stories ebaagala okufulumya, naye kyali mugezaako nefarious meetings nga bagamba eyo ekuba omusajja tuteekamu ensimbi eyo tugireke tetugifulumya. N'omu ky'omusiki kyayogeddeko wano eno nti this is normally not accomplished by crude intervention but by the selection of right-thinking personnel. Bafunayo abagezi abalina endowooza ennungi, and by editors bayogeddeko, and working journalists ne bannamawulire. In working journalists internalization of priorities kyayogeddeko kino n'omu kyomusi kyagamba tusinkane tugamba katisole gye tugenda okufulumya n'agamba and definition of newsworthiness. Bo bennyini batuula ne bagamba story tugisuule kino tupike kinene tulage nti ekikola amawulire that conform to the institution's policy, ebitambula n'ebyo ekitongole ky'amawulire ekyo byekyagala okutunda oba okufulumya. Wow, this is a chef's kiss. This is so good. Solomon Sserwanja. And some stories are dropped not because they lack the ethos of good journalism, but because we are worried of what will happen to this. Stories ezimu zisuulibwa si kugamba nti kubanga tezigoberedde mitendera gy'amawulire na biki ebigirimu naye tutya ku ki ekiyinza okututuukako. Media house tomorrow. Wow. There are those that have stood their ground. Wow. Akugamba nti emikutu gy'amawulire Uganda gyonna baagiwambadde Solomon Sserwanja. Newankubadde agamba tuwaliwo abasobodde okuyimirira. I want to appreciate the Nation Media and the Daily Monitor. Nebaza Daily Monitor, of course, Museveni mu kaseera abeera abalumba ne Nation Media. Specifically for continuing that, but we know what has happened to the Daily Monitor. They have been closed before. So when you have agamba tumanyi kituuse kuba gigadde gye buvuddeko. Now, I worked with Solomon Sserwanja, NBS. I immensely respect him. He's a very great guy. Do you know what he means by that? Us having self-censorship. He's almost crying because he knows what he went to school for. Self-censorship. Chimuruma. Which in my view is one of the biggest threats to press freedom in this country because of the fear of the unknown. What could happen if we put out this? Fear of the unknown. Story togifulumya eyo kyekiyinza okutuukako. Tomanyi. Bagenda basasi, bagenda kubuzawo, bagenda kuwamba, bagenda kutulugunya, bagenda kugoba ku mulimu. Otya. Ne bw'oba ne story nnungi. Oyinza obutagifulumya kubanga omanyi kyekiyinza okuntuukako. Gosh. There are people in this room even who are worried to call people out as journalists. I've told you this. When Kawempe happened, how many journalists did you see nga bakolinga out government bagamba kino ekikoleddwa kikyamu? Abantu batya n'okwogera ku bikolwa omwami Museveni. We woke up to a disturbing tweet about Eddie Mutwe. Yep. How many of us have actually talked about it? I usually ask this. I'm so glad that Solomon Sserwanja is raising this point. Bulijjo mbuuza abantu nti naye mmwe ne bawamba abantu ne babatta ne babatulugunya n'olabanga bannamawulire teboogera bonna baba bakkaanyiza no tebatula miti bagala tugenda kwogera no ababyogerako nga babyogerako mu ngeri ya kusaagiriza. Kolowooza kiva kuki? Kubanga buli muntu ali mu kutya ki ekiyinza okunzirako. Because you could just only send a tweet ogambe nti I condemn the abduction of Eddie Mutwe. Naye bennyini bati agamba bwe njogerera wano nfudde. You know, some of us fear like, oh, if we speak about this, what will happen to me, what will happen to me? Tutya nti bwe njogera ku kino nenjogera ku kiri ki ekiyinza okuntuukako. Eggwanga lyaffe lyafa dda. The media houses haven't even picked it up yet.
media houses ezimu tezinaba na kubikikolako. Basically, I'm saying that you're squeezing a life out of this. She wants to cry. You can feel him. This is a man, he won the what's that BBC award, the Kamala Domla award. He knows, he talks about it, chintu chali passionate about. Agamba mutujjamu obulamu. And look, ayogera, mu sort of a present tense. You are doing this to us. Yeah, he's just smart here. But waba kuwadde some sort of a prologue. Kubino, then also tegera. He's saying, mutujjeko eddembe lyaffe. Kataga nti you're squeezing. No. Kyageza kugamba mukwadde akozesa present tense. Ayogerera muchiri ekyatuuko in the past tense. You squeezed life out of us. You squeezed life out of this bird. While he is using present tense, but read between the lines. Wamala setting a stage kubina ebikoleddwa bannamawulire engeri gye beeyisa emikutu gy'amawulire gifuga bwetya n'agamba you are squeezing. No, the squeezing already happened. This media in this country to freely express themselves and give a true reflection. Thank you, Solomon. Thank you, Solomon. Community really. Bayinza okumuwamba. Ayinza okufiira mu kabenje. Kyangu nnyo. And I would love you, sir, to take this message to the people in power. I am sorry, he's not going to do it. Agamba njagala otwale buno obuyinza ebigambo buno obubaka obuweereza abali mu buyinza aba Museveni muhoozi. Please note that the day people stop expressing themselves, including the media, because for now you're suffocating us, the day we will lose that freedom to express ourselves entirely, I worry what is going to become of this country. We lost it. And what became of this country? It died. It is in the dogs. I am sorry. Absolutely. We lost it. We lost. There's no media in Uganda. There's nothing. We lost it. And I hate to be the bearer of the bad news, my brother Solomon Sserwanja. This gentleman is not going to take your message to anybody. He's just an obsequious lapdog, a minion. He's a stooge. He's a sycophant. He's a lackey. He enjoys to kiss the ring of Museveni and Muhoozi, to kiss the boots, to lick the boots. He's a bootlicker of Museveni. He enjoys the aroma that comes from the boots of Museveni. He licks them like, I love this Museveni. The more Museveni brutalizes journalists, that's that's good music to Hamson Obua. He's not going to do nothing, like zero. Taina chainza kola. Because to him, he's a slave. He's been convinced that he's a free man. Government chief whip. Ayambale koti ate naavuga emmotoka. Ayinza n'okuba alinayo abasirikale babiri mubayina emmundu. Bamutambulirako mbu kati w'amaanyi. Kati bw'agenda gye bamuzaala Obua bw'agenda eyo mu Obua n'ayita ku buyumba obumenyese. N'afuna abaana be yasoma nabo ne bakuŋŋaana ku kyalo. Agamba bakuwe bbiya akwata emitwalo 10. How much do you ennyumba oyagala bakole ennyumba ebbaati n'amuwaayo emitwalo 5. Ye yatuuka ku buwanguzi. Tafa nayo. He doesn't really care. Ye yawangula yatuuka be bano abantu bamuwa Museveni abamutu. Patriotism, okwagala eggwanga, is not one of the things they care about. So telling them that to go and speak to Mr. Museveni, they don't even care. Look at their tweets. I can guarantee you, I hate to be saying this. Basobola okuleeta ekifaananyi nga Muhoozi akutta omuntu amusalako omutwe, and you will not see any single tweet from a Museveni supporter or enabler. Zero. Because these people are in comfort of their own enslavement. They've convinced themselves that they're free men. Like we have so many brothers and sisters abali wano mu America abalowooza nti baatuuka wano banywa myenge kozesa biragalalagala beeyagala ewaabwe bo baafuna kye bayita freedom. Si freedom tebannaba kutuuka ne bo baawummula
manyi mu biseera by'obuddu wano mu America biseera by'obuddu akaseera kaatuuka nga waliwo be bayita ba slaves abaddugavu nga baddu then nga waliwo abaddu be bayita free men abaddugavu naye nga si baddu nga omuddugavu ono muddugavu naye nga naye alina abaddu obanga ye si muddu alina abaddu muddugavu naye nga naye alina abaddu era ng'agenda sinkana abamu ku bazungu ne banyumyamukko ne banywa ku kyokunywa ne baawukana mujje singa azaalanga omwana ye nga amanyi nti omwana nga amanyi nti he was born free ng'amanyi alina eddembe lye ng'amanyi yenkanankana n'abazungu naye yali tasobola kugula ttaka mu kifo ekimu yali tasobola kwesimbawo mu kifo ekimu yali tasobola kwesimbawo ku ntebe ya bukulembeze w'eggwanga yali tasobola kuwasa muwala muzungu newankubadde yali amwagadde nga bamutta naye mu ndowooza ye olw'okuba yali si muddu nga bali abalala bakeera ku makya Malcolm X kyayita can't see in the morning till can't see in the night bakeera ku makya ne balima enjuba tennavaayo bagenda okuva mu nnimiro ng'enjuba egudde olw'okuba yitakola ebyo yeerowooza n'agamba ndi free man naye ng'omugamba nti kati nandyagadde oguleka ettaka mu Virginia mu kifo ekirimu bali abantu bamuttirawo bamwokera banyininyini abamugamba wafuna eddembe lyo ng'omugamba wandyagadde jjayo empapula weesimbe ku ntebe y'obukulembeze w'eggwanga agamba eddembe lyange likomaawo. So we have people who are convinced bali mu buddu ne bo bamanyi nti balina eddembe. These are people like Hamson Obua. People will not be able to. This is my brother. Ndowooza mulengedde gw'abadde ayogerako Abubeka Lubowa. Brutalized by security thugs. Hold people accountable to these things. The people who beat up journalists in the previous election, has there been any form of accountability? No, there is not. And this Hamson Obua guy, Hamson Obua guy, Museveni wa mutuliranga. First of all, he's Obua. Museveni musosoze. Obua, like, I mean, I read you a book, Chamilia Matembe. Bwatwala abantu. Even before government chief whip, Simanya vice president, Jessica Alupo, prime minister Nabanja. He doesn't care. He doesn't. Enjoy. Call yourself whatever thing you want to call yourself. Government chief whip. Atebo. Bolaba boba Nabanja mubagala okulaga obuyinza bwa prime minister. Ayinza olya story. Omusajja ono abadde yebaka ne muwala we. Ne kifuna national attention. Of course nga kikyamu nnyo. Awo Nabanja waviirayo. Yeah. Ngenda kuweerera omwana oyo. Omusajja oyo musibe. So geziteekeddwa okubeera nga sikolebwako chairman w'oku kyalo. Ab'obuyinza abalala. Naye prime minister. Abaana baseggiri nyambu mu kalulu. Waliwo ogenda laba yagamba nti ngenda muzimbira ennyumba. Prime minister. Omanyi prime minister kitegeeza? Gwakulira baminisita bonna. Bonna beebuuza ku ggwe. Kati Ramadan Gobi ng'atuula. Permanent Secretary of Finance. Atule n'oyo amugambe ki? Oba Kasaija. Batula n'okutulaba beemanyi ne bakubaganya ebirowoozo. Like, this is a table of clowns. Museveni ali wali eri. Museveni bw'akeera ku makya. Nagama, I would like to empty the national treasury. Mbwe simbi zonna eziri mu ggwanika ly'eggwanga muzigyeeyo nyina ekintu enjagala okukola bonna 100%. Temuli wadde n'omu ayinza kugamba ekyo kikyamu. No. Nembo minister era nze nte olwaba abantu bano nabagamba mulisa wetaaga n'oba minister simanya MP. In that style, if MP and or minister in a Ugandan style, wachiri nsigalanga sina chendi. It is nothing, like zero. Kati omuntu ali consumed by ebifo tategeera kyenjogera. Kwa hiyo banalaba nga simanya basirikale babiri ne bajja ne motoka nga bali mu jamu ne bakuba ekkubo. Minister ayitawo. Ebyo kati gwe asumbuyibwa ebifo ogamba bannange njagala kubeera bwetyo. I don't really care. I don't care
at all. Zero. MP. Singa ekifo kibadde kitegeerekeka. Nadde ndaba interview yabadde ya Anthony Blinken. Yali Secretary of State owa Biden. Bamukyazizaawo ku mukutu ogumu. Nadde mulaba ng'ayogera bamubuuza ku kusalawo kwe n'agamba nali ntegedde Biden okumala ebbanga bwe liti. Bwe nagendanga ne njogera ekifo abantu baali bamanyi nali mmaze okuwangala naye nga mmanyi nga mulabye nga abaddeko MP ng'afuuse kino nga mmanyi ebirowoozo bye. Nga bwe ngenda ne njogera nga bamanyi nkiikiridde ye. Naye ng'olaba n'ekitiibwa kye bamuwa. Uganda. Minister of Defense David Muhoozi agambye kikyamu nnyo. Abantu bonna abakwata abalala bateekeddwa okusooka okweyanjula. Muhoozi Kainerugaba. Tonyumiza bya kisirwe gwe David Muhoozi. Byogera tebiri mulamwa. David Muhoozi. I am sorry, sir. Like. Nga mbadde bagamba nti Nabbanja. Nabbanja. Yas pretending over ministry y'ebyokwerinda. Kati Muhoozi Kainerugaba. David batulene Nabbanja nga banyumya kuki. Mulekere mazina ge. Bibyazina. The people who beat up I'm sorry to laugh. It's not because these things are funny. No. It is because if we don't laugh, we're going to cry. And we don't want to cry. So we would rather laugh. reporters recently in the Kawempe by-election. Have we had any form of accountability? No, it's not except just word salad and condemnations. Gibberish. I don't know what we are going to tell to reporters whose lives have ended because there's not been any form of accountability for those who practice. Yeah, this has become a habit. And these folks do not have any respect of human rights whatsoever. So like I say, sir, you're squeezing a life out of this bird. Let it fly. Thank you. Wow. Amazing, amazing gentleman. Solomon Sserwanja, I know you're going to watch this video. I don't know when, but I want to take this opportunity to appreciate you. That is courage. Solomon Sserwanja. That is courage. Thank you so much for looking the devil in the eyes himself and say, please let me fly. Thank you for saying that. Thank you for standing up. And history will remember you as one of the greatest members of the press we've ever had. And I know you don't do this for history. You're doing this because it is the right thing. So thank you so much, Brother Solomon Sserwanja. What an amazing gentleman. Can be let this bird fly. All right. Tell me what you think. What an amazing gentleman. All right. Go on and subscribe to the feed and let me know what you think. Nze Mordecai Mulisa. Tunaddingana olunaku olulala. Weeraba. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.